Okay, let's continue. So the last vocabulary was diabetic, and also I had blood pressure, right? So here we continue with the vocabulary, and it says allergic to. Allergic to. What does allergic to means in Spanish? So in English, yeah, in Spanish, sorry. It says alérgico a. Alérgico a. You can say, I am allergic to, soy alérgico a. ¿Eres alérgico a algo? Are you allergic to something? Sometimes people are allergic to penicillin, for example. Or some people are allergic to anesthesia, for example, right? So they got an accident in the street and you're going to apply anesthesia, but they are allergic to something, right? So you need to ask to the person, or you are more expert than I, and you ask to the person, are you allergic to something? So if the person says yes, so the person says, soy alérgico a la penicilina, for example. I'm allergic to the penicillin, or I'm allergic to the anesthesia, right? So alérgico a, alérgico a. The question is, ¿eres alérgico a algo? ¿Eres alérgico a algo? ¿Eres alérgico a algo? That will be the question that you need to ask to the person. Let's practice pronunciation. ¿Cuándo? ¿Cuándo? When? ¿Cuándo? 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 This is the question that we're going to be using here for this exercise, and we say ¿cuándo? You can say mañana. That means tomorrow, right? So mañana, mañana, tomorrow. ¿Cuándo? Después. ¿Cuándo? Después. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Mañana, después, nunca. Okay, so ¿cuándo? Nunca. Never. Después, later, and mañana, tomorrow. Repeat after me. Mañana. Después. Nunca. That's the question. How do I say the day after tomorrow in Spanish? So we say pasado mañana. So we say the day after tomorrow, right? So pasado mañana, the day after tomorrow. How do you say the day before yesterday? The day before yesterday. You say antier. So it says the day before yesterday. Say antier. So the question is, ¿cuándo? Pasado mañana. ¿Cuándo? Antier. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Después. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo? Pasado mañana. ¿Cuándo? Antier. Antier. The day before yesterday. ¿Cuándo? Pasado mañana. The day after tomorrow. Okay, so those are others two expressions that I wanted to give it to you because I know that we're going to use it in the future. Okay, so hoy, mañana, mañana, ayer, el día, la semana, lunes, martes, days of the week, right? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Repeat after me. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, domingo. Okay? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Let's do an exercise. Let's imagine that today is jueves, right? So jueves. What day was the day before yesterday? If today is jueves, what day
is the day, or what day was the day before yesterday? What day? What was the day? Martes, right? So it's martes. If today is martes, what day was yesterday? If today is martes, what day was yesterday? Lunes, right? So lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, and domingo. Okay? Here we have months of the year. Repeat after me. Enero, 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 febrero, febrero, marzo, marzo, enero, febrero, marzo, January, February, and March. Let's play a little bit with the month. So I would ask, ¿cuándo naciste? When were you born? When were you born? ¿Cuándo naciste? So the person answered, yo nací en marzo. Okay? Yo nací, example, yo nací en marzo. The question is, ¿cuándo naciste? Yo nací en marzo. ¿Cuándo naciste? Yo nací en enero. ¿Cuándo naciste? Yo nací en febrero. ¿Cuándo naciste? Yo nací en marzo. Keep this question in mind, okay? ¿Cuándo naciste? Abril, abril, mayo, junio, julio. Abril, mayo, junio, julio. Agosto, septiembre, octubre. Agosto, septiembre, octubre. Noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre. Okay? Here we have a calendar. And in the calendar, we're going to use the question that I told you to keep in mind. Okay? So the question is, ¿cuándo naciste? Okay? That's the question. I want you to change the month and you give the date. Okay? You change the month and you give the date. Example. ¿Cuándo naciste? Yo nací. The answer is, yo nací en diciembre. Okay? Yo nací en diciembre. What's the question? ¿Cuándo naciste? Yo nací en diciembre. Now it's your turn. Remember that you are going to change the month and you are going to give the date. Example. ¿Cuándo naciste? Yo nací en diciembre. I changed the month. En diciembre 18. Yo nací en diciembre 18. My question for you is, ¿cuándo naciste? You say, yo nací en febrero. Now you give me the date. En febrero 9 or febrero 12. You change the month and you give the date. The question is, ¿cuándo naciste? Okay? ¿Cuándo naciste? Let's review the dates of the month. Okay? Month of the year. Enero. Repeat after me. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. The question is, what's the question? ¿Cuándo naciste? The person say, yo nací en enero 20. Or, yo nací en diciembre 18. Right? So you change the month and
You give the date that you were born, right? Okay, so let's see the other video.